Hello mga bay. Yes, guys. Nakatingog. Kuya na. O, nakatingog si Kuya. So, guys, ako na mag-take over sa vlog ni Kuya. Wala yung ID si Kuya. Ay nako. Dito na naman. Hello mga bay. Going ni ka ng Ecolan Terminal. Ay, Ecolan. SM Ecolan, ma'am. J Creations, Kuya, para mag-promote. Flower shop. Dito may padong. Again, ma'am. J Creations. J Creation. Oh, Flower Shop. Yes. Located at Homecrest Hotel. Homecrest Hotel mga bay. Just across SM Annex. Ano sa kayo yung business mo? Like, Flowers. like Flowers, wedding, balloons. balloons, mga Yes, chocolates, gifts, and more. so kontakan ninyo si ma'am. Si Ma'am, si J Creations. Si J Creations lang, Kuya. J Creation. Actually, duha yata ni ma'am, no? Located at the Mosa and then Home Chris SM Ecolan. Beside SM Ecolan mga bay, flowers and balloons. Di ba, ma'am? Yes. Possible from the Mosa mga bay going ni SM Ecolan. So possible diri yung mga sa Boulevard. Ma'am, usually ma'am from the Mosa pilay taxi fare ninyo. Boulevard nga road. Around 250. 250. Okay. Try na to kung mag-coincide pa. From the Mosa, din pa mi sa SM, SPMC, traffic light. Na sila yung Ma'am Bill na 94. Try na to mga bay. J Creation, kung kailangan mo balloons, chocolate, no, located at beside SM Ecolan o SM Damosa. Contact J Creation lang mga bay. Dili mo tawag contact number si ma'am. Check niya sa page. Yeah, check na lang ninyo sa Facebook page nila. Traffic.